Kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano tena, na tutakubali mtu yoyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Na mwenye anataka kujaribu ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Siku hiyo ingine hata hawatafika pale, tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Those who doubt our resolve, try monkey business on Wednesday, try monkey business on Thursday, try monkey business on Friday. You will live to regret for a very, very long time. Wajaribu hii Jumatano. Wewe jaribu, mjaribu hiyo Alhamisi, mjaribu hiyo Jumaa, mtapata chemtamakuni. Kuna watu bado hawaamini. Wanasema walisema siku ile ingine na hatukuona kitu. Na wanapanga hiyo uchafu. Mujaribu, endeleeni kupanga tukutane. What happened on Wednesday will not happen again. I repeat, what happened on Wednesday will not happen. Siku ya Jumatano, Alhamisi, Jumaa haitawezekana. I am ready for you. We are ready for you. Not just in Nairobi. In all the 47 counties of the Republic of Kenya, we are ready. Some of you think we are kidding. Try looting. Try disturbing other Kenyans. Try. You will live to regret for a very, very long time. But if you get persuaded to proceed with what we saw last week, you will have a day like no other. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Elijah Gichuru. If you're new here, subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so that you get notified anytime I upload a new video. Like I say, this is the greatest YouTuber in the Republic of Kenya, and the E in my name stands for exactly what you need. Interior CS, Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government, Professor Abraham Kithure Kindiki, has declared that there shall be no protest in the Republic of Kenya. In a stern warning, he warned the opposition against violent protests, property destruction, loss of lives, mayhem, anarchy, and any other acts that may seem to destabilize the security of the nation. So, this has been the problem in the Republic of Kenya for a very long time during protests, whereby we have had people taking over and even threatening the safety of police officers through stoning them. We have seen videos where police officers have been stoned by people. We have seen cases whereby people are returning tear gas canisters to police vehicles, and police have been forced to flee. In fact, the CS was saying that when the police flee or run away so that they don't hurt the protesters, or so that they don't use excessive force to protesters, people say the police are cowards. Okay, and when the police use force to cool down the protesters, people say that the police are using excessive force. So it has been a very delicate balance, and the stern warning was issued by the CS so that people can be wary and people can be warned so that they don't get themselves in trouble. This time round, they said it's not gonna be business as usual. Mtakubaliana na sisi kama serikali ya kwamba tusipodhibiti shida hii ambaye ni shida ya uhalifu ambayo umejificha kwa siasa, nchi yetu
itaenda kuharibika na tunaweza kupoteza nchi yetu tukidhani ya kwamba ni mambo ya siasa yanaendelea. Mimi nauliza hivi. Sisi zote tunajua tuko na shida za kiuchumi ambazo nchi yetu imepitia kwa muda mrefu. Wakati hii serikali imechukua hatamu, bei za bidhaa zilikuwa juu. Mambo mengi yalikuwa juu. Na mpaka hivi sasa, Mheshimiwa Rais na serikali inapambana na jinsi ya kurejesha nyuma maswala ya uchumi ambayo yalikuwa yamezoroteka mpaka bidhaa muhimu zikapanda. Na hakuna mtu anakataa ya kwamba serikali iko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba maisha yamekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa. Lakini mimi nauliza hivi. Kuna uhusiano gani wa kupunguzwa kwa bei ya bidhaa na kwenda na kufunga barabara na kuanza kuharibu barabara ambayo imejengwa na kodi ya watu ya Kenya? Kuna uhusiano gani? What is the relationship between lowering the cost of living and damaging a highway that has been built using the taxes of the people of Kenya? There is no relationship. Vile vile, hakuna uhusiano baina ya siasa ama mambo ya uchumi ya kupunguza bidhaa na kuchukua mawe na kupiga mtu na mawe ambaye ni mama ama mzee anaenda kuuza bidhaa yake sokoni kutafutia watoto wake riziki. There is no connection. Hakuna connection ya siasa na kuchukua mawe na kupiga magari ya watu. There is no relationship. Kwa hivyo, lazima tukomeshe hii tabia. Na itakoma. Lazima ikome. Na hakuna mtu ako juu ya sheria ya Kenya. Wale wote ambao wamehusika katika kuleta vurugu, kuchochea ghasia ambayo imeleta vifo na maafa kwa wananchi, ambao wananchi wengi wameumia, maafisa wengi wa polisi wameumia, magari yamechomwa, makiwemo magari ya polisi, afisi ya msaidizi wa commissioner pale Kitengela imechomwa, vitambulisho vya raia ambao hawana hatia na hawahusiani na bei ya bidhaa imeharibiwa, na watu ambao wamejisingizia ya kwamba ni siasa wanafanya. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza, na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312, akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Na nimesikia watu wameongea kwa mitandao mambo mengi, na wanafikiri kwa sababu hii nchi, hii mambo imeendelea, tumeyaona tena, hakuna kitu serikali itafanya. Nimesikia wengine wakisema fulani na fulani hakuna kitu serikali inaweza kumfanyia.
Nataka niseme hivi. Katiba ya Kenya ni moja. Sheria ya Kenya ni moja. Hakuna sheria ya wanyonge na sheria ya wakubwa. Hakuna sheria ya mwananchi na sheria ya mawaziri. Sheria ni wale wote ambao wamechangia katika uharibifu wa mali, uchochezi na kusafirisha wahuni na magaidi, kuumiza Wakenya, kuiba mali ya watu, kuvunja maduka, kuchoma magari, maofisa wa serikali, mpaka wananchi wanachochewa, wanachoma bendera ya Kenya. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Niliongea siku ya Jumatatu nikiwa pande za Meru, na nilisema kwa sababu wale watu wanasema wanataka kwenda kule Kamukunji kwa miaka mingi, kwa siku nyingi, ile mikutano wameitisha wakisema ni maandamano ya amani, haijakuwa na amani. Tukasema hakutakuwa na mkutano, wakadhani mchezo. Pale jana, kabla ya hata hiyo ilikuwa inaitwa mkutano ya amani, sijui maandamano ya amani kuanza, saa 11 maduka yalikuwa yanavunjwa na kuibiwa, wananchi walikuwa wanadungwa kisu na waandamanaji. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na tutakubali mtu yeyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Hiyo kama tunaelewana. Na mwenye anataka kujaribu ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Kwa sababu sisi watu ya usalama hatuko kwa siasa. Sisi hatufanyi siasa. Siasa iko na wanasiasa huko. Na wale wanataka kufanya siasa hatuna shida na hao. Enda pale usa sera yako. Kama ukubaliani na serikali, sema hii mambo ya serikali mimi sipendi hii. Kama ingekuwa ni mimi ningefanya hivi. Ikifika saa 12 uende nyumbani. Lakini hii ingine ya kuvuja maduka ya watu na kufunga barabara na kuchoma bendera ya Kenya, alafu hata hawana aibu, wanaenda kuongea kwa runinga na kusema ya kwamba wenye kusababisha hii shida yote ni polisi. Mimi nauliza hivi, wale wakora walikuwa wanavunja expressway jana asubuhi, hakukuwa hata askari moja pale? Wale wakora walikuwa wanaibia watu wa Nyeru pale Dagoretti Corner saa 12, hakukuwa polisi pale? So mimi nataka niseme hivi, kwa sababu maafisa wetu waliumia wengi wa polisi jana. Nimeona wengine wakati waliona wananchi ambao walikuwa wamechochewa, wakaona wataumiza wananchi, wakaretreat kidogo. Naona wengine wameanza kufanya mzaha ati ya kwamba polisi wameogopa sijui wananchi. Na sijui shida iko wapi, kwa sababu polisi wakikabiliana wahalifu wanalaumiwa mmetumia nguvu zaidi. Wakiretreat ili wasiumiza wananchi wanaambiwa ni waoga, wameogopa. Nataka niseme hivi, maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangari, na msicheke na wahalifu. Don't joke with criminals. Deal with criminals firmly and without mercy. Na ule mtu
atakuja kusumbua maafisa wetu wakiwa kazini, tutapambana na huyo mtu. Lakini vile vile muwe na heshima kwa mwananchi ambaye hana hatia, mwananchi ambaye hafanyi mambo ya vurugu, msimsumbue. Lakini mwenye anarusha mawe, wengine karibu wavunje Equity Bank pale Emali, musiwe na huruma na magaidi. Kwa hivyo mimi nimesema ya kwamba serikali ya Kenya haitaruhusu nchi kusambaratika, na tutakubali vurugu, maandamano ya vita tena, na tutakabiliana na nyinyi. Na sasa hawa ambao ni magaidi wa kisiasa tumemaweka katika kundi moja na wale magaidi wengine. Kuna magaidi wa kidini, kuna magaidi wa wizi wa mifugo. All these are terrorists. What happened yesterday is nothing short of terror, because the whole country was terrified. The whole country was fearful. Women were violated. Children were violated. And then you hear shamelessly leaders blaming the police. Some of the incidents of violence, many of them, there was no police officer in sight. They were orchestrated, planned, and unleashed on the people of Kenya by criminals without even the provocation of any police officer. So mimi nitakomea hapo. Nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Sisi kazi yetu ni kulinda Kenya na tumuogopi mtu yoyote. Hii mzaha na madharau itaisha tu. Ati hakuna serikali, hakuna vile serikali inaweza fanya sijui. Na niseme hivi vile vile, hata viongozi wetu ambao wako katika mrengo wa serikali, vile vile lazima tufuate sheria. Nasema hivi kwa sababu nimeona kuna sehemu zingine kama pale Narok, na sehemu zingine kuna vile vile kuna mambo ya uhalifu inaendelea hapa, na ukifuatilia incitement inatoka na baadhi ya viongozi pale. Kwa hivyo sisi walinda usalama, ukivunja sheria, uwe upinzani, uwe kwa chama ambaye ni ya serikali, tutakamatana na wewe vile vile. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawaomba waone mfano wa viongozi wa Kajiado hapa. Wachukue mfano ya hawa viongozi wetu wa Kajiado hapa. So wale wanafikiri watatuchosha ati watarudi tena na hiyo vurugu yao. Jana hata walikuwa na bahati, walitoka mpaka wakaanza kungoa barabara. Siku hiyo ingine hata hawatafika pale. Tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Sio kama tunaelewana. Yes, and if you are a politician and you are organizing violent protests and destruction of property, we are going to arrest and prosecute you, and we shall not provide you with armed security, because when you are protesting, Article 37 says of the Constitution, you must be peaceful and you must be unarmed. So if you are a protester, you are not supposed to be armed. Yourself and all the people in the protest, including other people. So you cannot even have bodyguards who are armed, because the protest will be armed. So we will not be able to allow any arms, even to people who would be otherwise peacefully demonstrating. Wacha tukomee hapo, na washukuru sana.
Nisalamie rais. Nisalamie rais. Nimwambia arudi hapa. Na deputy president. Niwaambia warudi hapa. Asanteni sana, Mungu wabariki. Tukitoka hapa. In fact, the CS acknowledged that last week on Wednesday during the protest, there was a security breach and the protesters managed to go beyond the quote-unquote the powers of government. For example, in Kitengela, the protesters burned down or razed down the office of the assistant county commissioner. Okay, they also razed down or burnt down a Kenyan flag, IDs belonging to innocent people, destruction of the expressway, and it was really a very, very chaotic scene, akin to anarchy. The government apologized for all those kind of behaviors and said that beginning this week's protest, it's going to be very different, and the government will be extremely or totally in charge of the situation, thereby warning everybody who is thinking of destabilizing the peace and security of our country to stay warned, because the government is not going to hear none of anarchy. Ya mwisho, ile tishio tuko nayo ya mwisho ya usalama ni watu vile vile wakora na wahalifu ambao wanajificha katika katiba ya Kenya. Sana sana haki zetu za kibinadamu. Wanasingizia ya kwamba uhuru ambao katiba yetu imeleta imewapatia uhuru wa kuumiza watu wengine, kuharibu mali yao, kufunga barabara, kutatiza kila mtu isipokuwa wao, na wanasema kuna katiba imewaruhusu kufanya hivyo. Wamejificha pia kwa katiba. Tutawafurusha pia kutoka maficho yao. We smoke people hiding under the constitution to commit crimes, to hurt other people, to paralyze businesses of innocent people who wake up every day to try and make a living for their children. And when we are doing this, we are not stifling democracy, we are not stifling free speech, we are not interfering with political association. I understand our constitution a little more than all those people who are speaking about it. Based on my training, I have some understanding of our constitution. And I'll be the last one to break the sanctity of our constitution. What we have are criminals citing some parts of the constitution, ignoring other parts of the constitution. The same constitution that allows you to protest is the same constitution that protects the right to life, right to property, and the right of other persons. So if you are demonstrating, you must make sure that you don't interfere with my freedom. And on Wednesday, some of our citizens hiding behind the constitution caused a lot of confusion in this country. A lot of property was destroyed. Many people were inconvenienced. Shops were looted. People were harassed. Some were stabbed with knives in the pretext of the freedom of association and the freedom of assembly. And I think time has come for us to put our foot down. What happened on Wednesday will not happen again. I repeat, what happened on Wednesday will not happen, because the same fellows
the same suspects, have already given notice, not in writing, but they have given verbal notice from political platforms that on Wednesday and Thursday and Friday, they will again wake up early and block roads, burn tires, stone motorists, loot shops, and they will also be going wherever they want without minding anybody else's business because they think the Constitution allows them to do so. And therefore, I am informed that there is a verbal notice to disrupt public order and endanger lives by paying young men and women who have no jobs. Instead of providing them with jobs, they are going to pay them to go and cause mayhem and anarchy in Nairobi and other parts of the country. I am told such a notice has been given. I accept on Wednesday, we did not do very well as law enforcement agencies. I promise that this week and going forward, the country is ready to deal with the dangerous criminals in our midst who are terrorizing millions of Kenyans and have made millions of the people of Kenya to be subdued in fear. A small group of criminals. Ask yourself, and you know these days I don't do politics, I don't discuss politics. Politics, watu wako kwa siasa, iko Kenya Kwanza, iko ingine Azimio, mujadiliane huko. If you want to talk, that is up to you. Me, I'm not there. Okay? It's democratic. And as I said, that's how politics should be processed, by people talking to each other. And if you cannot talk, you disagree in terms of policy. Mtu anaamka anasema, mimi sera yangu, mambo ya taxation, kama ni mimi, ningefanya hivi, singefanya hivi. Kwa hivyo, wakati mwingine, muniangalie vizuri, munipatie kura, kwa sababu mimi, sera yangu ni tofauti na hii sera. That is my understanding of politics. Hii siasa ingine ya utatangaza mkutano saa 11 asubuhi kabla mkutano uanze, vijana wamefunga barabara. Kule Kisii barabara ilifungwa usiku uliotanguliwa. Nairobi sehemu nyingi, Emali, Kitengela, kufikia saa 2 ya asubuhi barabara zilikuwa zinavunjwa, uchukuzi wa umma ulikuwa umetatizwa. Mahali moja walifunga barabara, ambulance ilikuwa imebeba mama mgonjwa akiwa mahututi. Masaa 3 ambulance imelia hapo, ule mama amekufa pale. Alafu mnatuambia ni haki yenu na hakuna kitu tunaweza fanya kwa sababu mmetuzoea na kwa sababu mko na katiba yenu ambayo inawaruhusu kufanya mambo hayo. Mimi nataka niseme hivi. Siku ya Jumatano, Alhamisi, Jumaa, haitawezekana tukubalie mtu yeyote kuvunja duka ya mtu, kutatiza barabara na uchukuzi, kuchoma mali na kuchoma maofisi ya serikali kama ile ofisi ya ACC pale Kitengela ambayo ilichomwa, mpaka vitambulisho vya raia ambao hawana hatia vikachomwa. Bendera ya Kenya ikachomwa. Alafu mnatuambia ni haki yenu. Ati mnatutisha ati hata hii wiki mtaendelea na hiyo vitendo. I stand here today to promise all those criminals who are preparing
to loot property, to kill people, to burn buildings, to paralyze the economy, to terrorize everybody. I am ready for you. We are ready for you. Not just in Nairobi. In all the 47 counties of the Republic of Kenya, we are ready. And because I have seen some of you think we are kidding, try looting, try disturbing other Kenyans, try. You will live to regret for a very, very long time. So, hiyo mambo ingine ya siasa, mwende mkaongea huko. I am not there. Mimi sio mwanasiasa, mimi ni waziri wa usalama. Kitaka kuongea, it's up to you. Sasa, ukienda ufunge barabara na uharibu ile barabara ambao watu wanapeleka naye mazao yao sokoni pale wakulima market, imesaidiaje kushukisha bei ya unga? Bei ya unga imeshuka? Iwezi? All those people who are planning to cause him in Kenya, it is up to you. I will not tell you to stop. It's up to you to decide. But if you get persuaded to proceed with what we saw last week, you will have a day like no other. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi sina mambo mengi. Hatuja piga marufuku mikutano ya siasa. Watu waendelee na siasa every day. Ukipata watu wa kuongelesha, waongeleshe. Kama hawana kazi ya kufanya na wanataka kukusikiza kila siku, ni sawa. There is no problem. Hatuja piga marufuku mikutano ya siasa. Watu wafanye siasa. Mtu asimame aseme mimi niko hivi, mimi na wafanyia hivi, mimi niko tofauti na wale wengine, mimi sera yangu ni hii. Ikifika saa 12 kila mtu aende nyumbani. Sheria inasema mikutano ya umma kulingana na kifungo ya 56 ya sheria ya Kenya, ikifika saa 12 mikutano ya siasa ishe, kila mtu aende nyumbani. Ama muende mahali kwingine huko kujivinjari. The Public Order Act says you can do political meetings between 6 a.m. and 6 p.m. and nobody will disturb you. My police officers are very busy and have a lot of work. They will not be interested unless you request them to come and make sure that there is order. They will come. But if you are doing politics, nobody is interested in disturbing you. It's your democratic right. But those who want to wake up and loot and kill and maim and terrorize, just come. You'll find us. Mungu awabariki, awafanyie mazuri. Najua tumekaa sana. Okay, so also the CS released a statement today about tomorrow's demonstrations, and this is what he said for immediate release. This is the Ministry of Interior and National Administration. Upon review of the developing security situation in the country, the decision communicated earlier on the closure of schools in Nairobi, Mombasa and Kisumu counties has been extended to all primary and secondary schools in Kisumu County. So the Interior Ministry is taking precautions. It's not just sitting there, it's using intelligence and using that intelligence to come up with decisions. One of the decisions has been to close down schools, day primary and boardings. I mean, not boarding, but day primary and secondary schools in Kisumu, Mombasa,
and Nairobi. Number 2, the second measure has been for the avoidance of doubt. All day primary and secondary schools in Nairobi, Mombasa, and Kisumu counties shall remain closed tomorrow. Number 3, the resumption of learning in the aforesaid schools will be communicated in due time after assessing the security situation tomorrow. So that is the measure by Interior Ministry. Tafadhali. And we mean business. Wale wanafikiri ni mchezo, tunafanya. Pinzani. Serikali haitakubali kuangalia na macho nchi yetu ikiendelea kuzoroteka. Na tumesema wenzetu ambao tunawaheshimu, wanasiasa wa upinzani, wakome kuchoma nchi yetu. Na ni lazima wakome. Sio tafadhali. Sio tafadhali. And we mean business. Wale wanafikiri ni mchezo, tunafanya. Kwa sababu walifanya vile visanga walifanya Jumatano na wakafaulu kiasi. Wajaribu hii Jumatano. Wewe jaribu kufunga barabara. Jaribu kuvunja duka ya mtu. Jaribu kutatiza uchukuzi wa umma. Jaribu kuchoma mali. Kuchoma afisi ya serikali ambayo afisi ya naibu commissioner wa county haina hatia. Huyo ofisa ako hapo kuhudumia wananchi na hata hatoki katika hiyo sehemu, ametoka sehemu nyingine. Wale maofisa umeona hapa wanatoka hapa kwenu, si wanatoka kila sehemu. Kuna wa Somali, kuna watu wa Pwani, kuna watu wa huko Nyanza, kuna watu wa Rift Valley. Wahuni wanaenda wanachoma afisi ya serikali imejengwa na kodi ya Wakenya. Ati wakichoma hiyo ofisi bei ya unga itashuka. Wengine wakachukua bendera ya taifa ya Kenya na kuichoma. Alafu mnasema katiba inasema niko na uhuru wa kufanya vile nataka. Katiba gani? Kuna katiba mbili ama katiba yetu ni moja? Ile moja. Si ni kweli? Hiyo katiba nimeisoma vizuri sana. Mara mingi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mara nyingi. Mimi nimekuwa mwalimu wa chuo kikuu. Nimeifunza hiyo sheria miaka karibu 20 kabla sijaenda kwa siasa. Kwa hivyo usituletee kisirani hapa ati katiba inasema niko na uhuru kufanya vile nataka kufanya. Ndugu zangu wa upinzani, tafadhali tufanye siasa kwa amani, tuuse sera zetu, mkidhani ya kwamba mutajisingizia uhuru wa kikatiba kuchoma mali ya Wakenya, kuua Wakenya, kupiga polisi na mawe, kuchoma mali ya polisi, hata magari ya polisi, mukijisingizia siasa. Mujaribu hiyo Jumatano, mujaribu hiyo Alhamisi, mujaribu hiyo Jumaa, mtapata chemtamakuni. Wacha nirudie. Ndugu zangu wa Kenya, fellow Kenyans who are in the opposition, the government does not expect you to agree with the policies of government because you are in the opposition. You should criticize the government. You should offer different policies. It is your democratic right. But you must do so in peace and within the law. And those who want to test our resolve to retrieve our country from anarchy in the manner in which we witnessed on Wednesday, those who doubt our resolve,
try monkey business on Wednesday, try monkey business on Thursday, try monkey business on Friday. You will live to regret for a very, very long time. Sijui kama tumeelewana. Mimi sijakuja hapa kutafuta kura. Mimi si MCA. Mimi siombi kura. Kuna watu bado hawaamini. Wanasema walisema siku ile ingine na hatukuona kitu. Na wanapanga hiyo uchafu. Mujaribu, endeleeni kupanga tukutane. Kwa hivyo watu wa Sondu, nyinyi ni ndugu. Hakuna mtu And they have taken to Twitter to say that no violent protests will be allowed. No violent protests will be allowed. Another press release by the Ministry of Interior, Harambee House, Nairobi, says on Wednesday last week, many parts of Nairobi City County and other parts of the country witnessed an orgy of violence, lawlessness, and destruction of private and public property by persons purporting to exercise their constitutional rights and freedoms. The country almost degenerated into chaos perpetrated by criminal elements hiding under the guise of Article 37, right to assemble, demonstrate, picket, and petition public authorities. 2. There have been media and public reports that the same organizers and architects of last week's violence, which resulted in the death and injury of innocent Kenyans, massive plunder of private property, arson on government buildings, and disruption of businesses, plan to yet again unleash terror and fresh violence on Kenyans tomorrow, Thursday and Friday. They have also threatened to turn the wave of violence into a weekly and perhaps a daily affair. 3. Intelligence reports confirmed that media and public reports as accurate and verifiable. Accordingly, the national security agencies have deployed all the available resources to ensure that scenes witnessed on Wednesday do not happen again. Anyone planning to unleash violence on Kenyans is hereby warned to cease and desist. Those who doubt the government resolve to prevent further loss of life, injury, destruction of private and public property, and degeneration of the country into anarchy have a date with the law enforcement agencies tomorrow, Thursday, Friday, or any other day. 6. Members of the public are advised to go about their daily businesses normally as law enforcement agencies ensure their safety and security, and that those who wish to express their potential rights do so within the law and without violating the rights of others. Signed by Professor Kindiki, Cabinet Secretary for Interior and National Administration. Okay. Finally, Kenya Police have also released the statement. So this is the NP, National Police Service Kenya. I've released another statement here and take you through it very fast. For immediate release, National Police Service Headquarters, Nairobi. The National Police Service takes cognizance of the information circulating via the media of planned demonstrations in various parts of the country tomorrow, Wednesday, 19th to 21st July 2023.
Contrary to the legal requirements, no organizers or planners of the purported demonstrations have notified the police of such gatherings. While Article 37 of the Constitution gives the right to assemble, demonstrate, and picket, lessons from similar demonstrations have left trails of destruction of property, injuries, and loss of lives, clearly indicate that such demonstrations are nothing but a threat to national security. In line with the National Police Service mandate to maintain law and order, protect life and property, and preserve peace, we wish to inform the public that any demonstrations will be held in any part. We wish to inform the public that any demonstration that will be held in any part of Kenya on Wednesday 19th, 2023 will be dealt with promptly in accordance with the law. We therefore urge all law-abiding members of the public to carry on with their daily activities and commend all NPS, National Police Service officers, for their continued patriotism, selfless and dedicated service to our country, Kenya. Engineer Japhet Koome, EBS, Head of State Commendation, Inspector Generali, National Police, and President of Afripol General Assembly. Thank you so much, guys, for watching this video. We'll be keeping you updated on the Maandamano stories in and out Nairobi. See you on the next one. In the meantime, thank you so much for your support. Like, comment, subscribe, watch, and share this video. See you in the next one.